first. Okay, so now look at here. This is web server actually. Citibank's web server. Web server is nothing but in the real time we have different types of vendors like Apache, HTTP, IBM IHS, IAS engines like that. Okay, so these are the software. These are the softwares are considered as web servers only. Okay, if you install these type of HTTP or IBM IHS or IAS engines like that, those can be termed as, those can be referred as Apache, those can be referred as web servers. Okay, those can be referred as web servers. And the main the functionality of this web server is to serve the web pages. Okay, whatever it may be, if we open like this, look at here, this is a, for example, this is one type of web page and it is having some content. This content is nothing but web content. Okay, this content is nothing but web content, and this can be provided by that web server only, first of all. Okay, whatever it may be, the application servers content also can be served via web server only. Okay, via web server only, look at here. So via web server only, the application servers content also can be served via web server. So that's why the web server is most important thing. Okay, so like let us try to install web server and then try to access that content from the web server. Now look at here. Here it is citibank.com. We will also try to execute the same www.citibank.com, but we'll change some minute thing. Okay, right. So this is the web server. The place where the position of the web server is looks like this. అంటే ఇక్కడ సిటీ బ్యాంక్ అనే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి బ్రౌజర్ నుంచి మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద Citibank's web server, and this is the position of the web server. After this position of the web server, here we have load balancer, and after the load balancer we have one firewall. This black color box is called firewall, and this is application server. Okay, so now we are in the position of web server. Okay, let's try to install web server first. Okay, right, to install any software in the Linux we have command. Okay, so Windows lo aithe manaki em untundi, in the Windows if you want to install any software means first you need to download that install, right? First you need to download that file software. For example, if I want to install Lightshot. Okay, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ చెప్తాను, ఇది వీలైతే మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ. ఇది మా ఆఫీస్లో నాకు కెనడా నుంచి మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్పినాడు, లైట్ షాట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇదేమంటే ఇది జస్ట్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది, దీంట్లో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్లీ I want to take these four images only. I want to take the screenshot. Look at here how I am taking. Just I'm pressing screen, print screen in the screen keyboard lo manaki print screen ani untundi kada, dani press chesana chudandi appudu manaki select area ani vastundi. Just here now I am taking this one like this. Okay, like this I will take the screenshot. మీకు కూడా ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీంట్లో మళ్ళీ మీరు ఆరో మార్క్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇట్లా. ఓకేనా, లైక్ దిస్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఏ బాక్స్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ద బాక్స్, అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ ఆల్సో like this. Okay, and you can change the color also like this, and then if you want to type the text also you can type the text also. Okay, right, this is actually the this is out of the subject, కానీ మీకు ఇది అవసరం అవుతుందని నేను చెప్తాను అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా, రైట్, that's how. Okay, this is how, and then you can save it, and then you can copy it, and then you can share it. Okay, like this you can able to take the screenshot. I am simply closing it. If you want to delete all these things, simply go to undo. Okay, like this, undo. Okay, and if you want to mark your own things like this, you can do that. And if you want to make it like this, and if you want to increase the size of that one, means mouse cursor, mouse wheel nunla wheel మనం పైకి కిందికి అంటే తగ్గుతుంది అన్నమాట. See, for example, ఇప్పుడు నాకు the size of the arrow mark here, see the size of the arrow mark like this. Okay, this will be helpful for you. Just I am showing you this one simply for how to download the software. Look at here in the Windows, how can you download the software? Means simply Lightshot download, and then if you click here you can able to download the software. So here download for Windows or download for Mac, like that. So I have already downloaded this one, and then I have installed already. Okay, but here in the Windows, how can you do that? Means simply you can double click on that one, and then you can directly download the
application, right? For example, if I click on, look at here, setup.lightshot.exe files are called executable files or applications. Okay, you can see the type of the application is also application here. Okay, the type of the file is also called application. So if you want to install this, just right click and then you can do run as administrator, or you can just simply open and then you can do next, 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 like that. Okay, but whereas in the Linux you have commands to install any softwares. Okay, so for that command is called yum. Okay, yum is nothing but yellow dog unified, sorry, updated modified. Okay, updated modifier or modified. సో మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు, మనకి గూగుల్లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఎం అబ్రివేషన్. ఓకే, ఇన్ లైనక్స్ చూడండి, ఎల్లో డాగ్ అప్డేటర్ మాడిఫైడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఎం Yellow Dog Updater Modified is a free and open source command line package management utility for computers running the Linux operating system using the RPM package manager. RPM ante Red Hat package management anamata. Okay, RPM package manager, Red Hat package manager. Okay, so YUM, M is used to install the softwares in Linux. Okay, simply yum space install STTPD. Okay, now I'm installing STTPD. Look at here, it is installing now. Okay, and it is asking for, is this okay? Total size is 2.9 MB. So is this okay? Simply type Y. Okay, press yes, and then it is installing. Right here. So in the Linux, you don't need to download. You can directly install also. You can directly install. What I have executed the command called yum install STTPD. That means it will directly install the STTPD software after downloading itself. అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన టూల్స్ ఏంటంటే STTPD టూల్స్, STTPD, అండ్ దెన్ mod_SSL లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను STTPD అనేది ఒక సర్వీస్, ఇది దిస్ వాజ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్. మనం ఇన్స్టాల్ చేసామా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎం స్పేస్ -Q. ఓకే, స్పేస్ STTPD అంటే మనం ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని, సారీ నాట్ -Q, యూ కెన్ క్యూ డైరెక్ట్లీ Q. ఓకే, ఎందుకు సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే, M-QA స్పేస్ STTPD మొన్నంతా చెప్పినాను నేను. ఓకే, ఎం స్పేస్ -QA లోడెడ్ ప్లగిన్స్ ఫాస్టర్ మిల్లర్, ఎం ఆప్షన్ కమాండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఎం లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్. ఓకే, ఓకే రైట్, ఎం ఏ స్పేస్ STTPD. no, it's not showing list. Okay, look at here, m list of STTPD. M list of STTPD means it is showing the installed packages of STTPD. It is showing all these things. Okay, so మీరు m list కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. మామూలుగా MQ కూడా యూస్ చేస్తారు. ఓకే, MQ కూడా యూస్ చేస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ హియర్. ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో దట్స్ వై యూ కెన్ యూస్ m list. ఓకే, m list STTPD అదేం చేస్తుందంటే మనకి STTPD ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఫర్ పైథాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయండి. ఎం లిస్ట్ పైథాన్, చూడండి పైథాన్ ఆల్రెడీ ఉంది దీంట్లో. ఓకేనా, సో పైథాన్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంది. లైక్ దట్ మీరు ఏమైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని మనకి తెలియాలనుకుంటే సింపుల్గా ఎం లిస్ట్ స్పేస్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. మీరు ఏ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ Nginx, or if you want to install Oracle Web Logic application server, if you want to install what's that, WebSphere application server, like that, anything, ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఎం అనే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. ఓకే, సో మామూలుగా మనకి ఎం స్పేస్ -Q అని ఇస్తే చూపించాలి. యాక్చువల్గా దీంట్లో చూపించలేదు అంటే నో సచ్ కమాండ్. ఓకే రైట్, ఇక్కడ మన క్యూ పని చేయలేదు, కానీ MQ అనేది డిఫాల్ట్ అనమాట. ఓకేనా, సో అది కూడా ఖచ్చితంగా మనకు ఉంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. రైట్, నౌ దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, దిస్ ఈస్ ద వే హౌ వీ కెన్
install the applications and check the applications whether installed or not. Okay, now let us see. This is a service. Okay, HTTPD is a service, that is nothing but one type of server. Okay, let us consider, let us see whether it is started or not. We need to start, that is a server, right? That is a server. HTTPD is a server and it is a piece of software. We need to make it run. Actually, we need to make it run. So first we need to check whether it is running or not. That can be checked by service HTTPD space status. Okay, it is showing inactive or dead. అంటే ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం చేశాను, యాజ్ పర్ అవర్ డెమో ప్రకారంగా అయితే వెబ్ సర్వర్ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను, వెబ్ సర్వర్ అనేది ఒక సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్ అంతే. ఓకేనా, దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాన్ని అపాచీ వెబ్ సర్వర్ అంటారు అంతే, ఇంకేం లేదు. రియల్ టైంలో ఏమంటే దిస్ సర్వర్ బిలాంగ్స్ టు అపాచీ అంతే. ఓకే, రియల్ టైంలో దీన్ని అపాచీకి డెడికేట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో ఒక వెబ్ సర్వర్లో సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకేనా, సో ఆ సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ దాంట్లో డిప్లాయ్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఓన్లీ వెబ్ సర్వర్గా మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తాం, దాంట్లో ఇంకా వేరేటివి ఇన్స్టాల్ చేయమన్నమాట. ఓకేనా, రియల్ టైంలో. దట్స్ ఆల్. సో నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ ద సర్వీస్. సింపుల్ సర్వీస్ HTTPD space start. Okay, so now it was started. Now let us check status. Look at here. Now active and running. This is what active and running. So the Apache HTTP server was running, loaded, and then it was active and running in state. So docs manual HTTPD and manual is Apache CTL. So Apache CTL తో కూడా మనం దీన్ని రన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, Apache CTL తో కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే /etc system CTL. లేదా యూజర్ సిస్టమ్ CTL. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు సిస్టమ్ CTL అనేది కావాలి. ఇప్పుడు నాకు ఏం చేస్తాను, నేను ఫైండ్ చేస్తా. ఓకే, find.name sysctl సిస్టమ్ CTL. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఫైండ్ చేస్తాను. మొన్న కమాండ్ చెప్పినాను కదా మీకు, ఫైండ్ కమాండ్. సో సిస్టమ్ CTL లేదు ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్, గో టు రూట్, cd space root. Now I'll use the same command, find.name. So it is showing no such file or directory in proc user bin system CTL, it is there. Okay, so system CTL ఇక్కడ ఉంది. ఇంకా సెర్చ్ చేస్తాను, ఇంకా ఎక్కడైనా ఉందా అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా, ఇంకో చోటు ఉంది ఎక్కడంటే యూజర్ షేర్ బ్యాష్ కంప్లీషన్ సిస్టమ్ CTL అని, లైక్ దట్. బట్ నాకు కావాల్సిన ఫైల్ వచ్చేసింది, నాకు కావాల్సింది ఇక్కడే అనమాట, యూజర్ బిన్ సిస్టమ్ CTL లోనే. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆపేసింది చూడండి. అంటే లైక్ దిస్, నాకు ఇప్పుడు సిస్టమ్ CTL అనేది కావాలి. అది ఎక్కడుందో నేను సింపుల్గా రూట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేశాను. అంటే cd/ రూట్ ఫైల్ సిస్టమ్కి వెళ్ళి ఫైండ్ -name system CTL అని సెర్చ్ చేస్తే నాకు వచ్చేసింది అనమాట. నౌ ఐ విల్ గో టు దిస్ ప్లేస్. ఓకే, cd యూజర్ బిన్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ CTLకి ఎందుకు వస్తానంటే, మనం సిస్టమ్ CTL తోనే మనం ఒక్కొక్కసారి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో HTTP సర్వర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సిస్టమ్ CTL తోనే కంట్రోల్ చేస్తాం, లైక్ దిస్. ఇది ఒక కమాండ్ లాగా అనమాట. ఓకేనా, సో దాన్ని ఎట్లా అంటే సిస్టమ్ CTL స్పేస్ స్టేటస్ HTTPD. ఒక్కోసారి ఇది పని చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఓకేనా, బట్ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్గా నేను సిస్టమ్ CTL స్టేటస్ HTTPD అంటే నాకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ యాక్టివ్ రన్నింగ్ అని. అంటే ఇది అపాచీ సర్వర్ అనేది మనకు ఎక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయాలి. ఎక్కడ PWD అనేది చూడండి, ఇక్కడ యూజర్ బిన్, అక్కడ సిస్టమ్ CTL అని ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ CTL కమాండ్తో మనం స్టేటస్ కానీ స్టార్ట్ కానీ స్టాప్ కానీ చేస్తాం. కానీ మనకి రియల్ టైంలో ఇలాంటి ఆప్షన్సే ఉంటాయి. ఓకే, రియల్ టైంలో మనకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండవంటే ఈ సర్వీస్ HTTPD స్టేటస్ అని చూడండి, ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉండవు మనకి. ఓకేనా, సో మనం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం యూజర్ బిన్లోకి వెళ్ళే కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఆ సిస్టమ్ CTL అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మీరు ఫైండ్ చేయండి, మీకు రియల్ టైంలో అర్థమైపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనకి యూజర్ బిన్లో ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా వేరే చోట కూడా ప్లేస్ చేసి ఉండొచ్చు రియల్ టైంలో. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ లెట్ us see, it was running now. Okay, now let me go to /root system. Okay, root file system, and here we have var. Okay, so in the var we need to go to var, and inside the var we have www. Look at here, we have something satish1.com. I have already created this satish1.com, a small website. Okay, so now I want to go to this folder satish1.com.
and then here public underscore HTML, cdn public underscore HTML. Now I'll do index.html, more index.html. So look at here, this is what I have created the satish1.com. Okay, now I'll do one thing. Okay, now I'll do one thing. Now I'll do delete that everything. Okay, I'll create for you again. Okay, cd www. Okay, cd www. Right. So here I'm going to remove satish1.com. ఎందుకు రిమూవ్ చేశానంటే మనం రియల్ టైంలో ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఎట్లా ప్లేస్ చేస్తారంటే ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ httpd we need to go to this path pd www. Okay, in this you can go to directly html. Okay, so in this html you can place index.html. so here it's already there, I will delete that one, index.html. Look at here, I have deleted, and then pwd means I'm in where www html only. Now I'm going to create the file called index.html. index.html ఎందుకు నేను క్రియేట్ చేస్తానంటే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి బేస్ ఏంటంటే index.html అనమాట. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్, ఎనీ వెబ్సైట్ దట్ వీ నీడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాన్ఫిగర్ మీన్స్ దట్ కెన్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద index.html ఓన్లీ. ఓకే, ఎంత పెద్ద అప్లికేషన్ అయినా కూడా ఫస్ట్ index.html లో ఉంటుంది. లైక్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ అయినా, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా, వాట్సాప్ అయినా, లేదంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ దట్ కెన్ బి స్టార్ట్ విత్ index.html ఓన్లీ. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్. HTML అనేది ఫైల్, .html అనేది ఎక్స్టెన్షన్. .html is a file, it's not a folder. .html అనేది ఏమి, దట్స్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ అంతే. .html అనేది extension of the file. Okay, touch command is used to create the file, not directory, remember that. Okay, right. So here I'm going to show you that any application, for example, example 1, go to websites, and then here I'm going to show you like branding free website. Okay, branding one, look at here, index.html is there. If I click here, it will open one website. Look at here how it's going to be open the website, Google Chrome. Okay, look at here, it is opening the website. From C users, the Sunlife downloads compressed websites branding index.html. అంటే index.html అనే ఫైల్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి వెబ్సైట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అందుకనే HTTP ప్రోటోకాల్ అని చెప్పినాం మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్లో మనకి ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది, HTTP ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ HTTP ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ వెబ్సైట్లో కూడా చూడండి, మనకు HTTP ఆర్ HTTPS అని ఉంది. బట్ HTTPS మనం లేటర్ విల్ సీ లేటర్, బట్ లెట్ us see first HTTP ఓన్లీ. ఓకే, రైట్. సో మనకి బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు అప్లికేషన్కి HTTP ప్రోటోకాల్తోనే వెళ్తుంది. ఎందుకంటే దట్ ప్రోటోకాల్ విల్ సపోర్ట్స్ ద HTML ఫైల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, దట్స్ వై .html ఫైల్. సో ఈ ఫైల్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ వెళ్తాను. ఇక్కడ సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, లుక్ అట్ హియర్, దీంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, వ్యూ రిపోర్ట్, స్టైల్ షీట్స్. స్టైల్ షీట్స్ అంటే హెచ్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చినాడు, style.css అని ఇచ్చినాడు అనమాట. ఓకేనా, సో style.css అంటే అర్థం ఏమి, ఇక్కడ వాడికి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇమేజెస్లో ఇక్కడ చూడండి ఇమేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇమేజెస్ అన్ని కూడా వాడు క్యాప్చర్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఇది style.css అనమాట. అంటే ఇది సిఎస్ఎస్ ఫైల్, క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా, దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, వెబ్సైట్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా డెవలప్ చేస్తారు అనమాట. లైక్ దట్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ for example small landing. Here you can see this is also index.html. if you open that, it will open one application. Let me open this index.html. now look at here, this is snow landing website. Okay, look at here, if I open assets, here see css is there, css files, and then fonts, and then images, and then JS మీన్స్ జావా స్క్రిప్ట్. అంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. అంటే జావా డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ఇట్లాంటి జావా ఫైల్స్ అన్ని డెవలప్ చేసి దే విల్ బి మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ వన్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఒక ప్యాకేజ్ లాగా చేస్తారనమాట. ఇక్కడ ఏముంది, మనకి సింపుల్గా అసెట్స్ index.html ఇట్లుందనమాట. దీన్ని హోల్ దాన్ని ఎట్లా చేస్తారంటే ఒక ఫోల్డర్గా క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ ఫోల్డర్ ఏమంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ జార్ ఫైల్ అనమాట. జార్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ one type of file, jar file, java archive, that is nothing but building the application. Okay, building the application అది కూడా మనం చూస్తాము. that jar file contains all these information, ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఈ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే దానికి కారణం ఏమంటే
HTML లాంగ్వేజ్లో ఇలాంటి ఇమేజెస్ ఇలాంటి మ్యాటర్ ఇదంతా కూడా మనకి HTML ఫైల్లో ఇలాంటి దాంట్లో ప్లేస్ చేసి ఉంటారు అనమాట. కానీ మొత్తం దీంట్లోనే ఉండదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లింక్డ్ ఆర్ హెచ్ రెఫరెన్స్ టు ద దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్. అంటే ఇమేజెస్ కావాలనుకుంటే ఇమేజెస్ ఫోల్డర్స్ పెడతారు, ఫాంట్స్ కావాలంటే ఫాంట్స్ ఫోల్డరు, స్టైల్ షీట్స్ కావాలంటే స్టైల్ షీట్స్. ఓకేనా. చూడండి ఇప్పుడు ఇమేజెస్ చూస్తే మనకి ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. ఈ లాస్ట్ దీంట్లో చూడండి, దీంట్లో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మొబైల్ ఉంది కదా, iPhone 5C అని, లైక్ దట్. ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్తే మనకి చూడండి ఇక్కడ iPhone 5C అనే ఇమేజ్ ఉంది. అంటే ఈ ఇమేజ్ మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ ఇమేజ్ అక్కడ ప్లేస్ చేసి ఉంటాడు. అది ఎట్లా ప్లేస్ చేసి ఉంటాడంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్ అంతే. ఓకే, బై మీన్స్ ఆఫ్ కోడింగ్, simple. So this is how they will place the applications in the Linux web server. Okay, Linux web server, like that. Here I am going to do that one. Okay, now vi space touch, I have created that file. Okay, so I have created that file. Now I'll edit that file, vi space index.html. I am just pressing I insert and then I'm giving right click, nothing is there. Okay, so I'll do one thing. What is that? I'll go here and then I'll scroll up. I will copy this HTML content. Okay, and then come here. I will right click here. Okay, so I'll do one thing. I will change here to satish1.com to citibank1.com. Okay, so just escape :wq not, just saving. Okay, so if you want to see the content inside the index.html, just open it. Look at here. Hi, welcome to Vijay Infotech. Thank you. Citibank.html is working fine. Where it was in PWD. Do PWD in where www.html. I have created the file index.html, and index.html file I have entered the content like this. Okay, మీకు VI ఆల్రెడీ నేర్పిస్తాను కదా, VI ఎడిటర్లో ఎట్లా డేటాను యాడ్ చేయాలని. This is how you can able to add the content. Now let us see how to access that one. Go to applications and then go to Firefox. Okay, now I'm opening Firefox in the Linux server. Okay, right, I got this Linux Firefox browser. Now I'll do one thing. I'll try to access that http://citibank1.com. ఓకే, ఇది వస్తుందా రాదా చెప్పండి. ఏమీ రాలేదు చూడండి, మనకి ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏమీ రాలేదు. ఓకేనా, ఎందుకు రాలేదంటే ఇక్కడ నేను ఇంకా వర్చువల్ హోస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదు. కానీ మీకు నేను ఇప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఇది మనకు వస్తుంది చూడండి, http:// సో మన ఐపీ అడ్రస్ ఏమది, ఒక్క సెకండ్, ఇక్కడ ఐపీ స్పేస్ ఇవ్వబోతాను. సో 192.168.159 192.168 192.168.159.135. ఓకే, జస్ట్ :80 అనేది వెబ్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట. చూడండి ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్తో నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. హాయ్, వెల్కమ్ టు విజయ్ ఇన్ఫోటెక్. థ్యాంక్ యూ. citibank1.com ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. అంటే నేను ఇక్కడ ఏదైతే ప్లేస్ చేశానో, ఇక్కడ where www.html ఏదైతే ప్లేస్ చేశానో విత్ index.html, దాంట్లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో ఆ కంటెంట్ నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్గా వచ్చిందనమాట. అంటే లైక్ దిస్ రియల్ టైంలో అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇట్లా ప్లేస్ చేస్తారనమాట. హౌ దిస్ ఈజ్ ఎ వెబ్ సర్వర్. దట్స్ వై వెబ్ సర్వర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే మనకి www.html అనేది వస్తుంది. అదర్వైజ్ www.html అనే ఫోల్డరే ఉండదు, అనే ఫోల్డర్ స్ట్రక్చరే ఉండదు అనమాట మనకి. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ httpd ఓన్లీ, ద www.html will create automatically. So in that HTML folder we need to create index.html and then along with అదర్ ఫోల్డర్స్. అంటే ఏమి, ఇక్కడ నేను ఏదైతే చెప్పినానో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ బ్యాక్ టు instead of I want to access from IP address I want to access with citibank1.com. Okay, for that virtual host you need to do that virtual host, you need to change the virtual host. For that cd/etc, go to cd/etc. Okay, so in this etc you can able to find, just I have done ls-l. Okay, so here I can able to find host file. This is the one host file. Okay, so just cat space host file.
So you can able to see here, look at here, you can able to see the something called 127 line, and then this one and this one. Okay, now I'll do one thing. Now if I do with satish1.com, look at here. If I do here with satish1.com, okay, http://satish1.com, okay, press enter. చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చింది, హాయ్ వెల్కమ్ టు విజయ్ ఇన్ఫోటెక్ అని. సో ఇది మీకు ఒకవేళ అదే వచ్చిందని కన్ఫ్యూజ్ అయితే నేను మళ్ళీ ఇక్కడ వేరే న్యూ ట్యాబ్లో ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, http://satish1.com. ఒకటి హియర్ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే దీన్ని నేను ఎడిట్ చేస్తా, VA స్పేస్ HOSTS పోస్ట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఏ ఎందుకు, లాస్ట్ లైన్కి వచ్చి ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. షిఫ్ట్ ఏ చూడండి, లాస్ట్ వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చింది. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ satish1.com to citibank1.com. ఓకే, like this they will provide the host names here. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం citibank1.com ఇచ్చినాం సరే, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది లోకల్ హోస్ట్లో వస్తుంది అంతే ఇది. ఓకేనా, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ కమ్ మీన్స్ అది ఖచ్చితంగా మనకి డిఎన్ఎస్ నేమ్ అనేది రిజిస్టర్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, సర్వీస్ STTPD రీస్టార్ట్. I want to restart this service now. So it was restarted. Now let me try with citibank1.com. Okay, instead of satish1.com, I am opening new tab. Okay, so here STTP I am using, not HTTPS, and then citibank1.com. Okay, press enter. చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకి, హాయ్ వెల్కమ్ టు విజయ్ ఇన్ఫోటెక్ అని. స్టార్టింగ్లో రాలేదు, ఎందుకు రాలేదు, మనం వర్చువల్ హోస్ట్ అనేది ఎడిట్ చేయలేదు అనమాట. సో వర్చువల్ హోస్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే జస్ట్ /etc ఉంటుంది. అక్కడ మనకి ls-lr *OSTS. ఓకే, అంటే OSTS అంటే ls-l *OSTS అంటే అర్థం ఏమి, నాకు OSTSతో ఎండ్ అయ్యే ఫైల్ మాత్రం చూపిమని. సో దానికోసం ls-l *OSTS అన్న, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కదా, నాకు ls-l అని టైప్ చేస్తే చూడండి ఎన్ని వస్తాయో. దీంట్లో నేను హోస్ట్ అనేది సెర్చ్ చేయాలంటే పైకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇంత పైకి ఇట్లా, రైట్. సో దట్స్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ లైక్ దట్, ls-l *OSTS సింపుల్. సో నాకు హోస్ట్ అనే ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి చూపించేస్తాను అనమాట. సో నేను అప్పుడు ఏం చేస్తాను, జస్ట్ మోర్ హోస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మనం హోస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మనం హోస్ట్ ఏదైతే ఇస్తామో అదే పని చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ facebook.com అనే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వర్చువల్ హోస్ట్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా, ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎడిట్ అగైన్ హోస్ట్ ఫైల్, so I'll go down and then I'll do press like this, and then if I create again one more one like this, here I'm going to viswa1.com. okay, and then I'm going to create one more virtual host called karthik.com. okay, I'll do again with vanilla. okay, vanilla.com, and then I will do one more with jyotish.com. okay, like this, and then press escape :wq not. Now let me try with all these things. okay, more hosts. okay, so let me try with karthik.com or vanilla.com like that. okay, so let me go to one new URL. so http: like for example karthik.com. okay, enter. చూడండి karthik.com అన్న వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ http://vanilla.com ఎంటర్ చేస్తే vanilla అని వచ్చిందా. ఓకే, సో vanilla ప్రెస్ ఎంటర్. చూడండి vanilla.com. నెక్స్ట్ లైక్ దట్ http: ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఎక్స్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు, jyotish.com. ఓకే, చూడండి మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా పని చేస్తాను. చూడండి టైటిల్ కూడా పైన విజయ్ ఇన్ఫోటెక్, విజయ్ ఇన్ఫో అని వస్తుంది. ఎందుకు టైటిల్ విజయ్ ఇన్ఫో అని వస్తుంది, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ మోర్ ఆర్ క్యాట్ ఎనీథింగ్, మోర్ వేర్ www HTML ఇండెక్స్. చూడండి నేను మోర్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను, డైరెక్ట్గా ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఈటీసీలోనే ఉన్నాను ఇంకా.
Okay, I'm in etc, still I'm in etc, but I'm using the more command with absolute path. చూడండి ఇప్పుడు నేను మోర్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఆ ఫైల్ ఇచ్చాను కాబట్టి దాంట్లో ఉండే చూపించేస్తాను. సో లైక్ దట్ హియర్ ద టైటిల్ ఈజ్ విజయ్ ఇన్ఫో, దట్స్ వై హియర్ ద టైటిల్ ఈజ్ షోయింగ్ విజయ్ ఇన్ఫో. ఓకే, లైక్ దిస్. చూడండి ఇప్పుడు మనం నేను ఏ డొమైన్ ఇచ్చినా కూడా నాకు అవుట్పుట్ ఒకటే వస్తుంది, రైట్? సో లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం బ్రౌజర్లోకి వద్దాము. బ్రౌజర్లోకి వచ్చి నేను ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ అని టైప్ చేశాను. ఓకే, సిటీ బ్యాంక్ అని టైప్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిటీ బ్యాంక్ ఇండియా డాట్ అని ఇస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు online.citibank.co.in అని ఇస్తే మనకి సిటీ లోగో, సిటీ ఇండియా ఇవన్నీ ఒకటేగా వస్తున్నాయా? నేను ఇప్పుడు వేరే దాంట్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ కూడా నేను సిటీ బ్యాంక్ యూకే అని ఇస్తాను. ఓకే, సో citibank.co.uk అనమాట. ఇది ఎంటర్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ సేమ్ మన కంటెంట్ చూడండి కొద్దిగా సేమ్గా ఉంది పైన. అంటే మీ పైన ఈ లేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది కంటెంట్ సేమ్ డిట్టో అదే ఉంది చూడండి. అంటే సిటీ గ్రూపు, సిటీ ఇది కొద్దిగా కంటెంట్ ఊరికే మారి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, HTML ఫైల్లో జస్ట్ మైన్యూట్ చేంజెస్ చేస్తారు అంతే. ఓకేనా? సో జస్ట్ సింపుల్ మైన్యూట్ చేంజెస్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తారు అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ ఇక్కడ గూగుల్ ప్లే యాపిల్ ప్లే స్టోర్ అని, ఫేస్బుక్ ఇన్ అని ఉంది కదా. లైక్ దట్ మనకు కూడా ఇక్కడ సంథింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ఇట్లా పెట్టినాడు అనమాట. అంటే కొంచెం మైన్యూట్ చేంజెస్ చేసినాడు అంతే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సైన్ ఆన్ ఇంటూ సిటీ ఆన్లైన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడికి వెళ్తుందో. చూడండి వాళ్ళకి ఎట్లుంది ఇది అంటే యూకే వాళ్ళకి చూడండి ఎట్లుందో ఇది. ఓకేనా, డిఫరెంట్గా ఉంది కొంచెం. ఎట్లా డిఫరెంట్గా ఉంది, వ్యూ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అని ఉంది, సిటీ అని అట్లే ఉందన్నమాట ఇక్కడ. బట్ మన దాంట్లోకి వచ్చి నేను ఇక్కడ లాగిన్ అన్నా అంటే మన ఇండియన్ దాని ప్రకారం వేరేగా ఉంటుంది చూడండి, ఇట్లా సింపుల్గా వేరేగా ఉంది. ఓకేనా, లైక్ దట్. కానీ ఇక్కడ సిటీ బ్యాంక్ ఇండియా టైటిల్, ఇక్కడ సిటీ ఆన్లైన్, కానీ లోగో సేమ్ ఉంది చూడండి. ఓకేనా, సో లోగో సేమ్ ఉంది ఇక్కడ లోగో అయితే సేమ్ ఉంది. దట్స్ హౌ దే విల్ చేంజ్ ఓన్లీ మైనర్ changes what they required actually, and they will place that and then they will change the URL name. Okay, they will change the URL name like that only. That's how the virtual host will be happening inside the system. Okay, inside the real time. సో రియల్ టైంలో కూడా మనకి వర్చువల్ హోస్ట్ అనేది ఇట్లా పెట్టేసింటారు అనమాట. అంటే సేమ్ IP అడ్రస్కి మనం ఏం డొమైన్ నేమ్ ఇస్తే ఆ డొమైన్ నేమ్తో యాక్సెస్ చేసుకునేచ్చు అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ వర్చువల్ హోస్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ హోస్ట్. సో ఇదే వర్చువల్ హోస్ట్ మనం SSLతో కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు HTTP అని ఉంది కదా, దాన్ని మనం HTTPSగా కూడా పెట్టేయచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ mode_SSL అండ్ దెన్ ఓపెన్ SSL తర్వాత mode_SSL అనే 2 సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, ఎందుకంటే అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది SSL అనేది. బట్ ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ దట్ SSL మీన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లుక్ అట్ హియర్, SSL ఇన్ ద సెన్స్ ఈస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ వచ్చినామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ నాట్ సెక్యూర్ అని ఉంది. అంటే నేను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే చూడండి కనెక్షన్ నాట్ సెక్యూర్ అని ఉంది. ఇప్పుడు దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే నేను యు ఆర్ నాట్ సెక్యూర్లీ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సైట్, ఈ సైట్కి నువ్వు సెక్యూర్గా కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని వస్తుంది. అంటే SSL కాదు ఇది, వితౌట్ SSL యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు లాగింగ్ ఇన్ వస్తుంది. కానీ మనం రియల్ టైంలోకి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ సిటీ బ్యాంక్ పక్కన చూడండి లాక్ సింబల్ ఉంది, దీనిపైన వచ్చి చూస్తే కనెక్షన్ ఈజ్ సెక్యూర్ అని ఉంది చూడండి. కనెక్షన్ ఈజ్ సెక్యూర్ అని ఎందుకు ఉంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేట్. మనం ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఈ సర్టిఫికేట్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు, ఈ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటుంది, సర్టిఫికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ప్రూవ్స్ యువర్ ఐడెంటిటీ టు ఏ రిమోట్ కంప్యూటర్, ఇన్షూస్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ రిమోట్ కంప్యూటర్, దీనికి ఒక IP అడ్రస్లు, దానికి అడ్రస్లు అన్నీ ఉంటాయి. And then issued to www.online.citibank.co.in, issued by DigiCert. ఇది రియల్ టైంలో మనకి DigiCert అనేవాడు వెండర్ అనమాట. ఓకేనా, వాడు మనకి సర్టిఫికేట్స్ అనేవాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, వాడు సర్టిఫికేట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ 4/5/2021 to 15/6/2022, అంటే ఈ 1 year ఉందన్నమాట. లాస్ట్ ఇయర్ మే నుంచి ఈ ఇయర్ జూన్ దాకా ఉందన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ సర్టిఫికేట్. ఆఫ్టర్ దిస్ June 5th దే విల్ ఇంపోర్ట్ అనదర్ సర్టిఫికేట్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ. అంటే అప్డేటెడ్ సర్టిఫికేట్ని వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు డేట్ అనేది మారుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, దట్స్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద సర్టిఫికేట్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు
సర్టిఫికేట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సర్టిఫికేట్ పాత్. ఇది ఎక్కడ ఉంది పాత్ అంటే వాళ్ళు www.online.citibank.co.in దగ్గర సర్టిఫికేట్ని ఇంపోర్ట్ చేశారనమాట. దీన్ని మనం దీన్ని కూడా మనం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇది వాడు చేసినాడు డిజీ సర్ట్ వాడు చేసినాడు కదా, దీన్ని మనం లోకల్లో మనం చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ డెమో ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్ఎల్. ఓకే, ఇప్పుడు డెమో చూద్దాం, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్స్ చేద్దాం ఎస్ఎస్ఎల్ పైన. ఓకేనా. సో నా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక 2 సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఏవంటే అవి mode_SSL ఒకటి, ఓపెన్ SSL ఒకటి. ఓకేనా. సో దీస్ టూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, అంటే మనం సర్టిఫికేట్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఎలాంటివంటే ఫస్ట్ .pem ఫైల్ అనేది మనం జనరేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. తర్వాత సిఎస్ఆర్ ఫైల్ అనేది ఒకటి జనరేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఈ సిఎస్ఆర్ అనేది ఏమంటే .csr. ఓకేనా. .csr అంటే ఈ డాట్ ముందర ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది. .pm అంటే కూడా దాని ముందర ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. లెట్ us take xx.pm or else xxx.csr like that. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకో ఫైల్ ఉంటుంది అనమాట మనకి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ CERT or CRT. ఓకే, అంటే CERT అయినా ఉండొచ్చు లేదా CRT అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, దీస్ 3 సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. CSR, CRTR, .pm ఈ ఫైల్స్ అనేటివి మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ .key ఫైల్ ఆల్సో. అంటే ఈ xxx.pm ఉంది కదా, దాన్ని మనం ఇంకో రకంగా కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ CA.key. ఓకే, CA.key అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ సమ్ xxxx.key అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. రైట్. సో ఇదన్నమాట మెయిన్. సో కీ అనే ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సిఎస్ఆర్ ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది, సిఆర్టీ ఫైల్ ఒకటి ఉంటుంది. దీస్ 3 ఫైల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎస్ఎస్ఎల్. ఓకే, సో ఎస్ఎస్ఎల్ అనేది ఏమంటే సింపుల్ HTTPS, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూర్డ్ సాకెట్ లేయర్. దట్ మీన్స్ హైపర్ టెక్స్ట్ టైప్ protocol with secure site. Okay, secure site with SSL. That SSL is nothing but secure socket layer. Okay, this SSL is nothing but secure socket layer. మనకి రియల్ టైంలో అడుగుతారు, మీరు SSL చేసినారా, SSL సర్టిఫికేట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేశారా అని అడుగుతారు. మీరు ఖచ్చితంగా చేసినామనే చెప్పాలన్నమాట. దానికి సంబంధించిన ప్రొసీజరు, దానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్ మొత్తం నేను ప్రాక్టికల్గా మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను. అది మీరు చెప్తారు అనమాట, చెప్పేస్తారు. ఓకేనా. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మనం ఇక్కడ చేసేది చెప్పద్దు, ఇది చెప్పొద్దండి. ఇది మనం జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ చేస్తాము. బట్ రియల్గా మనం వెబ్లాజిక్లో స్పియర్లో